mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu naan mbégte dellusiwaat beneen yoon ci Good Morning Africa programme bi comme ni nga koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee fi ngeen mënta nekk ci biir réew bi ba ci biti réew ñu ngi leen di gërëm bu baax te tamit di leen rafetlu ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci programme bi ñu ngi jégalu ci of course ci leeta door bi waaye mbégte la incha allah ñu war a ñëw ànd ak yéen ci li nga xamante ne xew-xew yi ak tolluwaay réew mi waaye tamit war cee indi waxtaan yu am solo si suñu ay xibaar comme ni ñu ko defee saa su ne incha allah ci jotaay bi tey di talaata of course yem ak fukki fan ci weeri August 2021 su ko defee tey ci jotaay bi ñu fas yéene waxtaan li nga xamante ne mooy ponk yu am solo ci jotaay yi comme ni nga koy defee saa su ñu am yaakaar tamit amaana nañ ci mën a waxtaan lu bu baax a baax ci li nga xamante ne mooy luy xew ci réew mi ci xibaar yi incha allah nañ ci boole xew-xew yi fale ci KMC xam ngeen ne ni ki démba foofu daal yëf yi xaloon naa yëngu tuuti ci li nga xamante ne mooy jamono ji ci foofu ci council bi comme ñëpp niñ ko yëgee xam ngeen ne taa yëpp ñu ngi cee wax ci li nga xamante ne mooy ci wàllum njuuj njaaj ak xaalis bu ñoo tuumal kenn ak jiite council bi ak tamit niñ ko daaxam war a ñëwaat ak yu mel noonu dafa mel ni am na mbir yu fi xewoon démba nañ ci ñëwaat ci léegi ci kanam tuuti xibaar yi amaana ci kanam tamit nañ ci mën a yaatal ñu waxtaanee ko bu baax a baax ndax jamono ji moom moo xew bu baax waaye leneen li nga xamante ne du mun a ñàkk ci waxtaan bi mooy wàllum politique ay mbiram xam ngeen ne waajtaay élection yi ñu ngi ci kawam ci réew mi ku ne ñi nga xamante ne mooy ci ñuy yëngu ci géew politique bi jamono ji ñu ngi dem seen waajtaay political parties yi ku nekk mu ngi def maninam pour gisee am na li nga xamante ne mooy support bu mu soxla mun a jël ndam li ci décembre élection yi nga xamante ne ñu ngi ko waajal bu baax a baax ci réew mi su ko defee loolu dana am solo bu baax incha allah ñu indi ci tamit report NPP bu président Barrow ñoom ñu ngi def seen taxawaay di dem ci grassroots bi pour sàkku li nga xamante ne mooy support nit ñi nañ leen ci indi report nañ ci toftal yeneen xibaar incha allah ci jotaay bu ci yàlla àndee ci kanam tuuti ñu yaatal ko ak yéen ñu gërëmaat leen bu baax beneen yoon ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi saa su ne ni ngeen di ànd ak Africa waaye tamit surtout li nga xamante ne mooy programme bi bu waxtu bi jotee xam naa ne da ngeen ñoo xaar waaye tamit ñun ñu yàkkamti lool di daje ak yéen ci suba sile ñu waxtaane li nga xamante ne mooy xew-xew ci biir réew mi of course we would again welcome you to Tuesday's edition of the Good Morning Africa program. Once again, thank you so very much for joining us in this Tuesday morning. We are very much happy to be here again to take you through and what will be another very interesting as always interactive and informative edition of the program. And you know, being Tuesday, so we should be bringing you some very interesting lineup, and of course we have that today for you. We'll be going to talk about matters of KMC. You know, it's making headlines again as it has been doing for the past couple of days or weeks, all for, of course, for the wrong reasons, I have to say, because I mean the financial scandal is seemingly not the battle is not over. Of course it's a battle because there are some issues that are really coming up between the CEO and the council, and of course the Ministry of Local Government and local government, of course. So we would going to bring you a report on some of the events that happened yesterday at the council. All right, so stick around for that, and of course we would of course going to talk about political matters. You know, we are in a political year, so we're going to give you a report on one of the political parties, that is of course President Barrow's NPP's engagement over the weekend. They were in West Coast region waiting for votes for support for the NPP. We're going to talk about that as well, and hopefully we're going to extend or have a extensive discussion on what is happening within the KMNO and especially within the council itself. So stick around for that and more in today's edition or in this morning's edition. Once again, wherever you're joining us this morning, thank you so very much. And let's begin with matters of politics for now, like I said, and then we'll get more details or deep into whatever we'll be talking to later on. Now, as the clock ticks towards the highly anticipated December 4 presidential election, political parties are heightening up their grassroots campaign within the country. Militants of President Barrow's National People's Party, including ministers, on Sunday visited the residents of Jambur in the West Coast region to seek support for the MPP. Desise has more details of that in this report.
Coming December 4th presidential polls is perceived by many as one of the most crucial elections for the small West African nation. In 4 months' time, Gambians will have the opportunity to elect their leader who will steer the affairs of the nation for another 5 years. Since the removal of the exiled former President Jammeh in 2017, who had been in power for 22 years, in promoting their political agenda. Different political parties are busy lobbying for the support ahead of the forthcoming presidential election. Residents of Jambur in the West Coast region have revealed their full support to the National People's Party during a meeting with militants of NPP. While renewing their commitment to the President's Party, they have also called on their relatives to join the NPP. On Monday, West Coast will show President Barrow that he owns West Coast. People who are saying that Lamin Jatta is nothing, it's now clear to them that Lamin is something. By the grace of Allah, residents of Jambur on behalf of Keba Madi Bojang, Momodu Bojang, Ibrahima, Dembo by force, the President will hold a meeting here if he starts his tour. The people of Jambur, I urge you all to call your relatives who are in other parties to come and join the NPP. Despite the growing concern of the lack of efficiency in the current government, the Minister of Agriculture, Ami Fabre, believes that President Barrow is developing the Gambia. His Excellency President Adama Barrow is ready to change this country. And even if you are sleeping, you will know that he has changed the country. So I'm pleading with you to vote for wherever Keba Mari is, and that is NPP, because that is our weapon, and that is the only way His Excellency can remain in power. During the meeting, a group of youth from Sukuta, who are said to be United Democratic Party supporters, shifted allegiance to the NPP. According to these youth, they believe the National People's Party is here to develop Gambia. Barindol being contenta mba President Adam Barrow no mabi mba no masoma ngaje ko atelom pankora kairoti. We are behind President Barrow because we believe that he is the only one who can move this country forward. The party we came from always says to us, we should promote our tribe as Mandinkas. We sit and evaluate that they are not saying anything that can promote peace. They are just promoting tribalism. This is why, from now on, we are behind the president today and tomorrow. Over 18 political parties in the Gambia have currently shown their interest to participate in the December 4th election. Already, this has doubled the number of political parties that took part in the last general election in December 2016. Reporting for iAfrica News, I am Daisy. Right, there you go. So, of course, we'll see more of this as the countdown continues for December presidential elections in the Gambia. So, President Barrow's NPP, you can see there some cabinet ministers included were in Jambur over the weekend to support for the president's party as we, as of course they prepare for the elections like other political parties also do. So, interesting times ahead, as we always say in the country. Political parties are doing their bit in whatever way or they can do in different parts of the country to seek support and for canvass for more votes as they hope to be victors in the December election. So this time is NPP and the people of Jambur and said they are rallying behind the NPP, and some youths who are said to be from the UDP party and residing in Sukuta have also defected now to the NPP. So interesting times again there. Sukuta fere mboka yi comme ni ngeen ko gisee noonu ci report bi wàllum politique ay mbiram njiiti réew mi parti bu mbokk NPP wala parti bu mu jiite ñoo doon amal seen political rally ci Jambur ci weekend bi gis ngeen ko ñooñu wane seen Pastef waaye tamit wane li nga xamante ne mooy seen ànd ak parti boobu di NPP. Gis ngeen ci report bi ay ministre feeñ nañ ci ministre of agriculture, ministre of information ak ay ñeneen ñu ngi leen di gis ñu ngi wax am yaakaar ne ñooñu ñu ngi ci seen boor pour leen jàppale leen ñu mun a am ndam ci élection yi nga xamante ne ñu ngi ko waajal ci lañ toll nag xam naa
tamit ñeneen nañ ko defee neneen ci yeneen political parties yi ku ne fexe ut li nga jàpp ne daala moo lay may ndam ci élection bi yàlla baax na su ko defee jàmm la ñooy ñaan waaye tamit ku ne nga defee ni sa maneen nga wone ko bu baax a baax xam naa yëf yi dina gën a tar incha allah ci kanam nañ ci gën a gis lu bëree bëri ci ni ñoo waajalal seen bopp ci élection yi ci biir réew mi gannaaw loolu ñu utali Gunjur wax ci wàllum jaayam suuf mi ci biir réew mi loolu tamit am na ay ndaw yi nga xamante ne génn si nañ pour wane seen naxar wala ñàkk ànd ak loolu. Now we'll move on to our next story now because the group called Youth in Gunjur have complained bitterly about the sand mining activities around the Combo South areas. Now they call on the attention of the stakeholders to review the authority of sand miners to prevent grievous environmental and health complications. Here's more details of that in this report. Sand mining activities have always been a challenge in the country, with communities and mining companies regularly at conflict. In the same venture, a group known as Concerned Youth in Gunjur has raised the red flag high over what it called damages caused by sand miners in the coastal areas. Abu Bojang, member of the organization, recalled their long-standing struggle on tree planting to protect the ecosystem, but their efforts appear to be undermined by sand mining activities. We've been struggling for this for so long, over 5-6 years, since we are trying to come up with, to protect this road. Yeah, every year, we try to do something. They are planting, tree planting and other stuff. But the sand miners, when we leave, they will come, and damage everything, and start to, tightening the road, because the dimension of the road is there. Yeah, we've made that agreement with them way back, many years ago. This is not today, since time of Yahya Jammeh. Yeah, we've made agreement with them, but every year, the size of the road is going. That is, the dimension of the road will be maintained, and it will not be, mined by anybody. But this is just a word to them. Every time they are mining the road, every time they are mining the road. As he explained, the road leading to the beach has been totally damaged, increasing the chances of river erosion to environmental disaster. So that's the main road we are standing. So if you can see, it's like, it's going zigzag. Yeah. So if there is nobody there, to protect the road, yeah, miners will just do whatever they like to do, and they don't have limit of, how much deeper they should mine. They just mine like, well, if you check it out, you see water. They mine till water come out. Yeah, they mine to their own extent. Yeah, this is the point. Aside from the ongoing mining activities in the coastal area of Gunjur, the youth called on the government to consider relocating the Bakote dump site to refill their areas dug by miners. Press Secretary for Concerned Youth, Fabai Jane, noted that the area on which the mining activities are taking place could have been put into a better use and in public interest. So we want to, call on, all stakeholders that can, support, this group in order to, target that, dumping. And if, we bring that, west here, how many estates, would be, used, in that position? If the government, can put a support to that, because the lands, that these people are operating, was been given by the government, Unity Mining, company. So lancing for destruction, if that is given, also, equally, lancing for, development, should also be in support. Sand mining is a growing business worldwide, filling a critical need in construction projects ranging from roads to high-rises. But it is also blamed for a wide range of environmental issues such as coastal erosion and degradation of river systems. According to the association, it is out to tackle problems including sand mining, traffic and safety through active monitoring of activities along the coastal area. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Chang.
Right, there you go. A group of youth in Gunjur calling the attention of the stakeholders, on the dangers of sand mining in the areas of, their settlement. Of course, in the Combo South areas, they are calling, of course, they're raising some concerns, of course, that, some of the effects or dangers of the ongoing sand mining in the area. So, in what they believe, of course, probably might, bring some issues or dangers in the area. They want actions to be taken to address their concern and the situation. And of course, I think the issue of sand mining and of course an issue of this nature is not the first time that is coming from the coastal side. We all know that, of course, we all remember the Sanyang incidents, and here again in an area not far from Sanyang, of course, Gunjur is also in the coastal. So these people are, this young group of youth are also concerned. So I think the authorities should listen to them and engage them, let them discuss about whatever concern they might have, to avoid, anything that might come up later, which might cause something else we would not want to see in this country. And the issue of land has been very concerning. People have been talking about it, land dispute here and there, sand mining, and all that. So I think they should listen. They should be taken very serious, and let them be engaged and discuss about whatever they have. I think that's very, very important. Su ko defee rek mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu. Well, ci wàllum suuf ak jaay suuf ci foofu ci Gunjur ay ndaw nag ñoo booloo ñëw génn pour wax ci kilifa yi ak ñenn ci stakeholders yi nga xamante ne ñu ngi ci boor boobu pour ñu waxtaan wala ñu won leen daal ci yenn ci doxalin yi nga xamante ne mu ngay xew foofu ci gas suuf mi jaay ko ak yooyu ñoom am nañ ci ay concerns of course ci loolu lañ nekk nag di wax. ñu bugg a kilifa yi déglu leen so xam naa nag dina am solo pour comme ay ndaw lañ ñu bàyyi leen xel déglu leen parce que ñoom si leen dëkk te am nañ ci wàlla bu rëy comme xam ngeen ne wàllum suuf dafa nekk li nga xamante ne mooy lu sensitif la dafa nekk delicate issue so ñoom bu ñu amee seen mbir te ñu ko wala seen naxar ñu ko ñaxtu war nañ leen mën a déglu ñu toog waxtaan ak ñoom ñu bañ leen tànkam nu rek parce que boo leen fàttale ko li xewoon Sanyang daanaka nii la doore woon yàggoon nañ cee wax waaye ñu bañ leen déglu ak yu mel noonu pour mu tandiko nag lu mel noonu ak leneen ñu déglu leen bu baax mun a waxtaan ak ñoom tamit su fekkee ne ñoom mun nañoo adresse seen concerns yi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ndax loolu dana am solo ci réew mi lañ bokk waaye tamit ci gox bi lañ dëkk te ñoom ay ndaw lañ ci wàllum suuf ak niñ koy gasee amaana mun na ci indi loraange ci kanam te xam naa ne loolu la ñu gis wala loolu la ñoo ragal amaana moo tax ñu bugg a ñu wax ci jël ci ay jéego def ci tamit ñu fexe pour gis ne daal li ñi nga xamante ne dañ koo ragal ñu bañ a am yàlla baax na comme niñ koy waxee saa su ne ñu am yaakaar nañ leen mën a déglu su ko defee ñu fàttali rek ne beneen yoon yéen a ngi ànd ak li nga xamante ne mooy Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV ci talaata bi la yem ak fukki fan ak ci weeri August 2021 ñu gërëmaat leen bu baax beneen yoon ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci jotaay bi su ko defee ñu wéy yegsi nag ci waaw ci li nga xamante ne jamono ji moo xew mooy wàllum xew-xew yi fale ci KMC wax naa ko sànq rek ne of course ping-pong bi wala ni ñu ko mën a waxee diggante ku nekk CEO bi wala ku fa nekkoon CEO bi ak council bi ak ministry bi demal maa ngi ñëw bëri na ñëwaat na moom ki nga xamante ne dañ ko daaxawum jamono bi mooy CEO bi ku jiite council bi ci wàllum doxalin bi ci yu bëri administration bi ak yooyu moom xam ngeen ne dañ ko tuumal ne dafa def foofu njuuj njaaj ci wàllum xaalis bu takku gannaaw loolu nag ñu daxalu ko jamono ji waaye ñëwaatoon na ñu aaye ko démb tamit ñëwaat na pour dellusiwaat liggéey gannaaw ministre bi noonu lañ ko waxee waaye dafa mel ni am na loolu lum juróon na fa coow wala gis-gis yi xaloon nañu ute ci mbir mi waaye nañu ànd ak report bi den su ko defee yes ñu ñëwaat amaana mën nañ cee gën a mën a xuus ci kanam tuuti ak suñ gan su fekkee ne teew na well we'll move on to our next story now and of course talk on the
saga, on the ongoing, of course, developing saga in the KMC, you know, with regards to the financial scandal that that is said to has happened, you know, within the council. Now, the police intervention unit of the Gambia Police Force on Monday stormed the KMC premises for what is perceived as a forceful reinstatement of the suspended Chief Executive Officer, Senator Martin Sonko, who has been accused of corruption in the financial dealings of the council. Now, the second return of the suspended CEO triggered some chaotic scenes between authorities and employees of the municipal council, which prompted the council to hold an emergency meeting. And Amin Dao has more details of that in this report. Our stance are we want our money. That's it. We need our money, and we need it in such a way that we want it very peaceful. Alhaji Lamin Camara is among the many angry municipal workers that frowns over the forceful installation of Senator Martin Sonko back to office following an alleged corruption scandal of her involvement in financial dealings. The police intervention unit in Riot Gear bulldozed the KMC premises this morning, bringing to halt all operations of the council. Alhaji Lamin is against the return of the CEO as investigations are still ongoing. We will never support that idea of bringing the CEO back. The CEO and that committee, few of our committee members are fine wanting. So based on the council resolution that they should go and sit down, they will pay them. It is categorically mentioned to them, your salaries will be going on, but we are going to investigate. Once the investigation is finished, that will determine their fate. But they cannot take patience. Invited the Ministry of Local Government to come and involve in, giving them information which is not actually on the ground. The chairman of Tango, John Charles Njai, urges the parties to comply with the investigations. As far as the investigations are concerned, we want to appeal to every party to ensure that they comply with the investigations. Let due process take its rightful course. Let every party have cause for redress. And indeed, together, we will be able to move forward as a nation. As civil society, we stand to again reiterate our call that we must look again into our laws and ensure that our laws are working for the people. The KMC Mayor, Talib Ahmed Bensouda, however, reads the response the council sent to the Ministry of Local Governments and Land. In this regard, please be assured that Council's maximum cooperation and support in this undertaking will be given. We look forward to welcoming the team and pray for a proper, meaningful inspection for the good of residents of the Kanifing municipality. Yours faithfully, Jali Jane for Lord Mayor. Since the revelation of the alleged corruption at the Kanifing municipality, members of the Welfare Association disclosed that their members involved in the scandal have resigned from the welfare and therefore have no mandate to represent the association at any given time. However, the council announced at a press conference over the weekend that it has recovered $2.4 million from the alleged fraudulent financial transaction. Amin Dao for iAfrica News. All right, the twists and turns continue on the KMC saga. As you can see, that was an emergency meeting that was held by the council after the suspended CEO was to be returned to work yesterday, but apparently it never went as expected, or as some of them wanted it to be, that she should be allowed to back to work, but the council decided otherwise, and as you can see, so that led to the prompt emergency meeting that was held yesterday by the council. And of course, some civil society, organizing members were there. John Charles Njai is among the speakers, and of course, some other political
party leaders also were part of the meeting, and they all calls for restraint and for dialogue also, so that the issue can be amicably solved. But apparently, it seems we are seeing another dimension of this whole issue, and I think there will be more things that will be coming in the next possible days or weeks. But then again, whatever it is, I think justice would prevail, and at the end of the day, and Gambians or the people of KMC deserve better. They should know what has happened. They should know the truth. They should know, whatever is been said that has, or allegedly has happened. So for the second time, the suspended CEO has been denied coming back to work at the KMC. So you can see some of them have been frustrated that yesterday, the PIU were at the KMC all over, and they wanted to, brought her back, maybe forcefully, as many have been saying. But apparently it did not, go as expected, and she was never allowed for the second time. So what would happen next? I think fingers are crossed. We would be watching and closely monitoring as it unfolds. So this is what the developments. This is the recent development, of course. And as you heard from the mayor, he reassured all the KMC people that they are not in chaos, and things will be in order, and they are in control, and they would make sure that whatever would happen would be done in the interest of KMC, and let them be calm. Let them not be threatened or whatever. Everything will be okay, and I think that's a very responsible statement from the mayor himself. So, the ministry has been involved. So different positions. Others are now saying political. This is now it's just like this is now turning to be a political game. No one wants to lose. Is it necessary? Do we have to get to this level? That's another thing. But whatever it is, this is something that happens in KMC, and everybody seems to be interested. People want to know what is happening. What exactly has happened? All right. So I think investigations are on course. So I think that we all need to weigh that and see what will be the outcome. But apparently, positions have been taken, and the people are talking all over. People have different opinions, different positions on this matter, but I think that is expected in this world. Whatever happens, people have different opinions and different ideas, and in our case, we are in a democratic society, in democracy, in a country that we all believe we have to respect people's opinions. So that is very, very important. But one thing that is important, we need to maintain peace and follow due processes, and I think that's very, very fundamental. su ko defee rek mbokk yi comme ni ngeen ko gisee wàllum KMC ci coow li bari na nag coow li bari na ba démba gis ngeen lu fa xew xam naa ne lu bari gis ngeen ko ci social media bi paramilitaires yi jéem ñoom ñoo fa ñëwoon ci council bi li ko waraloon comme ñu bari ñu ngi ko waxee bugg a dellusiwaat wala indiwaat ki nga xamante ne mooy ku fa nekkoon CEO ku fa nekkoon li tax mooy jamono ji dañ ko suspendagum mu dem toog ci kër xaaragum waaye dellusiwaat na ñaareelu yoon démba diñ ko daaxee ak léegi waaye dafa mel ni council bi àndoon ci te ñëwut pour mu continuer liggéey bi nga xamante ne mu ngi ko daan def ci noonu coow li bari woon na démba waaye gis ngeen ne yëf yi fu mu mujjee nanguñ mu dugg for the second time waaye nag coow li comme niñ ko waxee mbir mi gannaaw bu mu xewee ba léegi gis nañ ci wax yu bari tey bëggoon nañ cee gën a xuus ak suñu gan waaye dafa mel ni gan bi teewul ak tamit waaye ñu jéggalu ci loolu bëggoon nañ cee def waxtaan def ci jàngat tolluwaay bi naka la fa jëm ëllëg ci KMC waaye démba tax na mayor bi wala council bi oote li nga xamante ne mu emergency meeting gis nañ ci CSOs members mooy civil society organizations teewoon nañ fa am na yenn ci politiciens yi tamit ñu ngi fa woon pour ñaax kilifa yi ñu dal def ndànk rek waxtaan su ko defee ñu resolve lu ci mënta xew ñu fexe ba dégg ji fenn nit ñi xam li xew ak naka la xewee ak kan moo ci takk ak tamit li tax li waral mbir mi am ak yan dogal wala dogal lañ ci war a mën a jël bu dee dañu war a sanction nit ñu def ko wala ñu xaar loi bi ñu jël tamit loi bi mu dogal ñu dem ci néegi attekaay ñoom ñu mun a wax li nga xamante ne mooy ñu gestu daal yëf yi naka la demee ndax jamono ji ñu ngay gestu te ñëpp bëgg na ñoo xam
ñoo wax tuumal yi nga tuumal CEO bi ak finance director bi ndax ñoom ñoo ko def ndax dinañ nangu na waaye moom tamit am na li moo wax coono bari na doo xam lan mooy xam lan jamono ji waaye xam naa ne incha allah du ñàkk ci yeneen jotaay nañ ci gën a mën a indi leeral ak ñeneen yi nga xamante ne xam naa ne xam nañ ci bari ñu ngi toppa mbir mi bu baax a baax waaye ci gàttal rek tey fii la ñoo yemandi ak yéen ñu gërëm naat leen bu baax a baax ñu jéggalu comme niñ ko wax amoon nañ yéene continuer ak yéen ba nuñ ko daan defee gën a waxtaan ci mbiri yu bari yi nga xamante ne mu ngay xew ci réew mi waaye surtout nag ci KMC waaye incha allah suba ak jàmm nañ ci gën a xuus ak suñu ay gan ñu waxtaanee ko bu baax a baax ñu gërëmaat leen beneen yoon ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci programme bi Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV ñu jox leen rendez-vous suba incha allah mu nekk di midweek edition ci week bi dina gën a am solo ñu gërëmaat leen di leen wax jërë ngeen jëfati ba suba ak jàmm incha allah di leen ñaanal keddaloot jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati bye bye. The locations, the design, the materials used, all the way down to the